5 again apologies again من هالناحية. So أنا بالنسبة لي يعني كيفكم أنا نزلتها حق 5 data sets. شوفوا أنا يعني it's basically بالنهاية مثل ما أنتم ملاحظين it doesn't matter to me شنو هي الداتا set مثل ما يهمني الاناليسيس والانتربريتيشن. So أنا نزلت حق زهراء في 5 6 من نفس الداتا I divided it randomly وكنت نفس السنة اللي طافت كنت أوزع على البنات على أساس إنه كانوا 5 for each of them to prevent plagiarism أدز لهم data I know the answer of each of them. So in this case I know هذا اللي وصلته. زهراء I think إنه just do the first set which is done. We distribute it to the other الباقي. It's the same data set. It's a big data set and I just divided it into randomly 5 partitions. Okay. Now going to so common sense survival models. Now it's a data. It's a unique data. Data فيها شنو؟ فيها time to event. Okay. Time to event معناته شنو؟ أنا عندي exposure status, عندي risk factors, and عندي people who are exposed and non-exposed, and then I follow up, and then whether they got شنو؟ They got the outcome or not. And this is basically will be survival data, and لكم example of survival data. Now one of the things, and that's why survival models are the most appropriate because they account into the time to event issue. هم في عندكم إنجاز الكتاب بس يعني again we need to, that's what our survival models for. And then عندنا الشغلات المهمة. شنو هو failure in survival data? What is failure? That's a definition. Yes. It's the loss of subject during the follow-up before the event of interest is observed. شنو مرة ثانية؟ Loss of subject. loss of subject exactly هذا failure. إنزين فهذا يصير مرات عندنا هذا. يصير إنه we lose some of those people and they are considered failure in terms of survival analysis. And then what is interval censoring? Yes, why? It might arise when an individual is only observed periodically. Sorry, just one second. Okay. It might arise when an individual is only observed periodically throughout a study period, and the event of interest can only be determined by some form of testing carried out at that examination. So عندنا دائما هو شنو دائما طبعا interval censoring هو يعني censoring someone with an interval until he gets the outcome. So once he gets an outcome it becomes censored. Okay. So that's the idea. The outcome when once someone who gets the disease basically the idea in that we call them censoring, and then we have the parametric analysis. راح اتكلم عنها في التوتوريال سوري او في الهوم ورك نفسه. انزين فعندنا راح يكون two important tools. شفتوا احنا اللي سويناه شو اسمه سوينا احنا شنو سوينا اول شيء سوينا حق الكونفاوندينج stratification وحسبنا الكرود versus شنو الادجستد. الحين راح نسوي something similar with the survival. Okay, so that's the idea. So مثل ما انتم شايفين هنا انزين دائما ال outcome of survival data is composed outcome. It's not single. يعني شنو عندنا composition هنا؟ عندنا survival time, okay, and then عندنا death from which is the heart attack. فعندنا 0 1. So عندي outcome وعندي time until the outcome. So دائما ال outcome of survival is composed of two variables. ما يكون single variable. نفس ما احنا شفنا في باقي. So that's the unique thing. And the ultimate goal في state ان احنا we declare ان انا عندي outcome وشنو الاوتكم مالي يعني عندي survival days وعندي time to hire. You have to declare. Okay, so that's step number 1. And then عندنا univariate analysis يعني so survival data نفس الشيء. شوفوا هذا الابروتش عندي univariate analysis of survival data اللي هو الكابلن ماير وعندي اللي هو المالتيفاريت اللي هو الكوكس proportional hazard odds. Okay, so that's the fundamental difference when we do Kaplan-Meier
زين او نسوي اللي هو المالتي فاريت اناليسيس. وعندنا اللي هو شنو؟ ريسك فاكتور، جندر، ايج اوف ذا بيشنت هذا admission, nationality, the number of هذا marital status and body mass index. Now the issue is الassignment practicums هم 80% of the final examination. So if you are copying and pasting your assignment from someone, I don't know what you're going to do in the exam. Okay? Because أنا again قلت لكم ال ultimate goal of me إنه مثل ما قالت إنه you're going to get sets of data and do analysis, and that's why I'm focusing. ما أبي أضيع وقتكم theoretical، أبي أركزكم تركزون على ال practical part. So if you are copying and pasting قاعد نطوف, yes, I don't know يعني it's going to be a huge chunk of your final. If you don't know how to do these basic analysis, up to you. وحتى الانتربريتيشن بارت نفس الشيء صح؟ very important حطينا حق الانتربريتيشن بارت. يعني واحدة من الشغلات ترى موجودة في الكتاب. What is the interpretation of the hazard ratio? How do you interpret the hazard ratio? Okay, نفس ال odds ratio. Okay, so high different types of interpretation are very important. تعرفونها which is basic يعني how to read the number هذا ال hazard ratio, how to read it. That's what I'm asking you to do. Okay. So important data set, record, blah blah blah, عارفين هذا. Summarize continuous variable, blah blah, عارفين هذا. is appropriate in the various statistics. طبعا هم هذا عارفينه already. إنزين. Usually the various assess whether there is a significant relation between survival and gender, conduct a congested table reporting كذا كذا. طبعا هذا already straightforward. هذا at this stage should not be something new. صح ولا لا؟ Contingency table. You know, كنت هذا until the question عندنا A B C D هذول أشياء already المفروض عارفينها. Okay, straightforward. So we don't have to go through it. كلها سويناها كstatistical analysis. Now, الشيء اللي define your survival time and failure status. Okay, so خلينا نشوف الداتا سيتس اللي هي في الإكزامبل نفسه. So هذه داتا سيت already coded وموجودة. وعلى فكرة هي ستاتا في التوتوريال مال official tutorial مال ستاتا هو already you can actually call these data from stata itself instead of يعني أنا نزلتهم سويت لهم re-import بس نفس الR مرات في data sets that are stored online and part of the tutorial you can record them, so it's not a big deal. زين. So if I do just خلينا نقول إنه and then I want to reopen stata and then I just tell him copy paste مشابك على الانترنت. صدق والله ما ادري ايش بقول. Anyway, it's not a big deal, but anyway, you can record it if you have internet connection. And we have to work with this. Now, the ultimate important part, statistics, إنزين، بعدين شنو عندي؟ survival analysis.
في command line وفي point and click. Very simple. So set up an utility, declare data to be survival time data. Okay. So هذا الالتيميت جول. So عندي شنو؟ survival analysis, set up and utilities. بعدين before we start any يعني خلاص انا الحين خلصت اليونيفاريت اناليسيس. اوكي خلصت اليونيفاريت اناليسيس، سويت اسسمنت حق شنو هدف اليونيفاريت؟ احنا we need to assess شوف شنو الشغلات السيجنفكتلي associated كذي، بعدين ندش في الري اناليسيس تعتمد على الداتا نفسها. So with survival data we have to declare the outcome مالي. Click on this years and then failure مالي اللي هو status. Okay, so here I did this years and then status مالي او whether death ولا كذا I declare. لما اعطيك اوكي so الكوماند شنو؟ كافي الكوماند. ما لكم شغل باخر فقره بس لكن لما الكوماند اللي هو شنو؟ set years اللي هو التايم مالي، وبعدين شنو احنا قلنا الاوتكم مالي في composed of two variables، التايم والفيلير مالي شنو هو؟ status. اوكي. Now if I do this ST graph هذا it's a different لحظة هذا different data set. So now I recall the data. Now أنا الحين حطيت new data set. So let me أعيد النقطة. Survival time, declare data to be كذا, study time و died. Okay. So again I have to make sure before I proceed إن I click OK. And now عندي either I do survival data longitudinal survival عندنا we have here graphs. Yes. Kaplan-Meier survival graph. Okay. Which is by the way هني طبعا هني by drug طبعا هني إذا سويت هني submission وذي راح يعطيني ال overall survival. Okay. ال overall survival from this trial. So أنا عندي drug وجربتها على ناس وبشوف هل الدرج هذا يشتغل ولا لا. It's a cohort, so it's an exposure that I'm controlling. So that's also part of it. And it's a control trial, but however, I am interested into measuring survival. Now, so هنشوف الكوماند ماله st graph. So it's STS graph موجود هنا. STS graph. اوكي الحين راح نسوي شيء بسيط. Now الحين انا I am interested إن في عندي confounding variable. اوكي. So خلينا نشوف هني by drug. So الحين شنو صار عندي؟ الحين انا بساعة طلعت ال overall survival والحين طلعت by type of drug. بعدين طلعت type of gender, type of whatever group. حسب الفاريبل. حسب هذا فهني انا اعرف هني السرفايفابيلتي وكذا. نعم. Now the question يطرح نفسه. Survival analysis or Kaplan-Meier في evidence-based practice. Yes. So شنو interpretation? Which drug is better? Drug 1 ولا drug 0? In terms of survivability. دراج 1. ليش؟ لأن الميديا أعلى. الميديا survival time أعلى. صح؟ So we know how to read survival curves. صح؟ So you know how to interpret survival curves. Yes. I'm assuming this, okay? I don't have to reteach you that. زين؟ fair enough? Okay?
We don't have to go through this, صح؟ ها؟ في حي طالع يضحك. لا دكتور ذكرت ان غلطنا فيه بالامتحان، انا غلطت فيه بالامتحان هذا في فاتذكر. امتحان جوزك صح؟ يس. Yes. Go back and read survival cares, okay? يا So ماشي؟ يعني I don't have to spoon feed you everything. زين هذا should be basic skill. That's why في ناس ما يقدروا يكملون كورس دكتور جوزيف. Okay? Because I came to my course because I expect إنه في أشياء هذا. فنرجع. We do label the figure كذا appropriate function, draw Kaplan-Meier survival function, you know, by gender. And then draw function adjusted for nationality. Again, Anna, I'm making you for assignment to exercise. And then show me how you interpretation. So, تركيزي في الامتحان. يعني if you know how to do these things. وعلى فكرة يعني again it's not hard to say إن هذول basic commands إنه خلاص يعني أشوف أنا أعطيك الأوبشن point and click وأوبشن الكوماند نفسه خلاص لازم تكونوا عارفينه. ما في يعني ما راح تحفظون ثيوري بس في كوماندات بيسك لازم تعرفونها. اوكي؟ عشان ما يعني هذه الفتي اني ما اعطيكم ثيوري وايد، يعني اقول لهم انا ترى already the students are memorizing the commands. اوكي؟ which is not a lot. اوكي؟ راح نشوف بعدين خصوصا في التوتوريال هذا عندنا اللي هو الاستخدام او البوينت اند كليك، انا حاط لكم اوبشن البوينت اند كليك اوبشن الكوماند. So I'm just wanting to justify in ليش I don't want to give you a lot of theory. دكتور عندي سؤال. Yes. دكتور احنا الحين مثلا لما نتوظف في الكوماند راح نكون مثلا نفتح الدوكيومنت ونسوي له كوبي بيست، فليش احنا So هذا البيسك بارت اوف ذا Kaplan-Meier. يس Now الحين احنا خلصنا من شنو؟ اليونيفاريت بارت. اوكي اليونيفاريت اللي احنا assessed with يعني حتى ممكن confounding by gender وعرفنا احنا outcome مالنا survival time الامور هذه كلها. Now الحين راح نسوي اللي هو الفاينل statistical analysis. اوكي فدائما احنا statistical analysis واضح حتى معاكم في الكابستون عندنا univariate analysis وعندنا multivariate analysis. زين وهذا دائما الستاندرد. For this هو statistics, survival data. So we're gonna do Cox proportional hazards model. The outcome ماله is composed. Again, we declare survival time. Then the eyes and outcome, and then we have multiple variables, and then an age, and then a drug type. Okay. So regression models, Cox proportional hazards model. So لاحظوا ان هني الفرق عنه وعن اللوجيستيك ريجريشن ان اللوجيستيك ريجريشن في independent variable to be declared واندبندنت. يعني هي Cox proportional hazards يصير يحط لك independent لان انت خلاص already declared السيستم is set in to declare that until you have a survival outcome. So we're gonna choose drug and age, and then reporting. هو automatically so دائما في شغله في reporting either reports the coefficient أو reports so في نقطة مهمة أنا ما أدري إذا تعرفونها ولا لا. So أنا الحين لما أسوي انتوا خذيتوا logistic regression في evidence based practice حتى لو basic concept؟ ما خذ سو الحين خلينا اعطيكم حتى اخذناها ما ذكرها. انزين which is by the way again انتم ما راح تسوونها هنا لكن شنو؟ الحين الريجريشن سواء كان Cox proportional hazard logistic regression or كل الاشياء راح نمر على كل التايبس اوف regression. ليش احنا قاعد نسوي كل types of regression؟ لان احنا عندنا different types of data, different types of outcome، وكل outcome له different type of regression analysis. Now شنو regression analysis؟ شنو السمبل ماله؟ شنو how do we allocate or how do we denote the coefficient؟ What is it called؟ correlation coefficient. شنو السمبل ماله؟
لما نكتب y I equals شنو بعد نكتب؟ البيتا. ها؟ بيتا. بيتا. اوكي بيتا. اوكي. البيتا هذه is the regression coefficient. اوكي. كل ال regression analysis they report a regression coefficient. Now the special type of regression analysis اللي هم ال Cox proportional hazards or logistic regression. هذول they report the coefficient. Okay. However, إذا أنت you want to do an odds ratio, what does the software does for you? When you exponentiate يعني مثلا أنت الحين طلع لك regression coefficient 2.5. That's not the odds ratio. To get the odds ratio تاخذين ال exponential of the 2.5. يعني تجي على الحاسبة تحطين exponentiate عارفين E؟ exponentiation. E وتحطين القيمة مالت ال regression coefficient. You get شنو؟ ال odds ratio. نفس الشيء هنا في survival data. مرات Stata does not report في بعض ال regression analysis does not report ال odds ratio. Reports ال regression coefficient. فمرات you have to go هنا أنا مثلا قاعد أتأكد report coefficient not hazard ratio. فمعناه في مرات لا you have to go إذا طبعا هذه المعلومة لكم أنتم you have to عشان لا تطيحون فيها في المستقبل. إنه you have to be careful إن السوفت اللي does the analysis for you you need to know ال outcome التيبل مال الريجريشن هل ال coefficient that is reported is the actual measure اللي أنا I want ال odds ratio ولا هذا ولا ال regression coefficient. Now what does the software do؟ ياخذ ال exponentiation of the regression coefficient زين ويحول لك إياه إلى odds ratio or hazard ratio or incidence rate ratio. So قول له اوكي. جدول نفسه. So السؤال المهم هنا how is the regression overall regression significant ولا لا؟ ها؟ Is the overall regression significant ولا لا؟ Yes. Yes. ليش؟ P value وين هالبي ما في overall؟ اللي فوق الجدول. اللي probability أي وكذا. يعني؟ لا. No. هاي؟ لا. No. تحت. Yes. Yes. تايتو. عرفنا هالنقطة. Okay, so overall is significant. Now, which variable is a significant predictor of the survival? Age. Age. Why? 0.02. Because The p value. the p value is 0.002. 0.02, okay? Yes. And the hazard ratio is? 1.1 for the age. Yes, 1.12. 1.12. 2, okay. So, what do you think? And you have age, so age is not category, it's a continuous variable. So what do you think? Is the hazard ratio, يعني if I'm يعني older are more likely to survive ولا not ولا شنو الحين شنو بالنسبة لي ترى هاي نقطة مهمة ليش؟ خلينا نسوي شغلة. أنا الحين ما عندي age category. فواحدة من الأمور اللي بعرفها إنزين إذا أنا I did not categorize age عشان أعرف ال hazard ratio by age group. إذا كان ال variable continuous ومالي خلق كسلانة ومالي خلق أسوي categories ومالي شنو وكذا وبعرف السالفة سيدة يعني. خلينا نشوف شغلة مهمة. So, شنو ال majority of people in terms of age in this group are the يعني قصدي لما تشوفين الهيستوغرام is the majority of the patient above 50 ولا below 50؟ Below 50. below 50 صح؟ Yes. انزين فهني السؤال يطرح نفسه يعني هني شفنا age is significant وشفنا انه في skewness toward under 50 صح؟ والhazard ratio is 1.12 1.2. okay. So السؤال يطرح نفسه when we read this
is people who are aged يعني above 60 or below 60 or sorry below 50 are more likely to survive ولا not survive. Can you repeat the question, doctor? So الحين احنا شفنا الهازارد ريشيو إيه. is 1.12 Yes. وشفنا ان الماجوريتي of people are Below شنو؟ 50. below 50 below 50. So what do you think? How is that? يعني هذا الحين معناته based on this خلينا الحين من 50 احنا خلينا نسمي عندي two groups older و younger. زين فعندي الهازارد ريشيو is 1.1 1.2. زين so which one are more likely to survive? Is it the older or the younger? The younger The more younger likely. will survive. To survive. Yes. But not to survive, which one? The Older group. Why? Because it's a significant relationship association between the age and Okay, hold that thought. So it's a tricky part, but I need you to get attention. Yes. Now let's see. So, لما أنا in fact هني age is significant. yes. Okay. وبعدين هني عندي age of range at the start of the exposure. Okay. So, in fact لما يكون majority of the The group. people are above لما أنا يكون عندي continuous variable وتكون الحين سؤال الهازارد ريشيو is like the odds ratio صح؟ Yes. So basically شنو More في at عندي؟ risk. معناته عندي ريسك لما تكون الهازارد ريشيو is less than 1 معناته عندي protection صح؟ The majority of the people need شنو؟ older ولا younger؟ younger. Relative risk. بدان الهازارد ريشيو ريسك ولا بروتكتد؟ الهازارد ريشيو هي ريسك ولا بروتكتد 1.12 ريسك والماجوريتي شنو؟ Younger than. younger. So hazard ratio risk والماجوريتي شنو؟ younger. Now are we okay with this sequence؟ فاهمين؟ لحظة ماشي الحين بكمل معاكم بس انتوا الحين ماشيين معي؟ الهازارد ريشيو ريسك والماجوريتي شنو؟ Younger. younger. هذا الاكزامبل is particular بس شنو النقطة المهمة اللي تقصدين؟ منطقي. بدام الماجوريتي is Younger. والهازارد ريشيو is risk معناته actually the younger one are at risk. Okay. فاهمة قصدي؟ إيه. نفس الشيء هنا لاحظي ترى نفتح خمس tutorial. ونص. لا لأنهم ال majority of the group they have the higher risk. أنا قاعد أعطيكم اللي يسمونه lazy approach if you don't want to stratify. Okay. والله شكله بس هو المفروض يعني إذا أنت شوية يعني obsessive compulsive I would stratify. خلينا نشوف هالنقطة في التوتوريال. obsessive compulsive disorder. يعني شوفوا ترى هالتوتوريال are very nice way إن لما تسوين your capstone statistical analysis ناخذ you هذا. get one of the skills يعني وايد في اشياء انا حاطها to help you out. So انا هنا عندي I remember ان I did this. قريبا أنا. يا حرام. قريبا. ما أبي أضحك. شوفي بعد. distribution شوفي ماله BMI. BMI. majority ماله below 30 صح؟ ان شاء الله.
والله باب الحارة باب الحارة. جيم اوف ثرونز العرب. I don't have the example الحين جاهز بس هذا راح نتكلم عليه further. راح نتكلم عليه further لأن هذا الحين مو عليكم بالأسايمنت. اوكي. شوف هني run a Cox proportional hazard model using all of your six predictors of the fall, the hazard ratio, and the p values which risk factors are significant predictors which are protected which are التراب not. يكون داخل. طبعا هذا مو موجود يعني انا الحين النقطه اللي I'm raising هذه شويه الحين صارت تعلمونها. I need to have more examples and I'm gonna come to it. It's not in the assignment. However, I'll take home message ان انا لما يكون عندي continuous variable وما عندي strata كان اعرف فيها الodds ratio ابي اعرف بسرعه اذا وقت الodds ratio protected وكان majority of the population skewed toward the value معناته ان هذا البوبوليشن skewed are protected in terms of that effect. اذا كان الهازارد ريشيو ريسك وشفت ان الهيستوجرام skewed toward that the majority of the people are skewed toward that value معناته ان هذا الفاليو are more likely. So it's a general dirty approach. زين. مرات يصير انه يعني ولا نوت مرات هذا بس يعني I just wanted to bring it up. We'll talk about it more. بس هني again السؤال الأخير and you're gonna do a Cox proportional hazard model. الهازارد ratio لها almost the same interpretation as the odds ratio and then you just need to define which one which is which is basically that will be a summary حق الassignment هذا وهذا السكيلز اللي هي the basic point in what is a Cox proportional hazard used for, what's a Kaplan model used for, إنزين. Mr. Brad, do you have anything you want to add? Assignment شيء الأمور هذه كلها. أنا I send you everything for this. يوم الثلاث ندرسها. أي مدرسة؟ لا نسوي عشان ندرس حق الريفيو. أنا أعطيتهم أسبوعين يوم الثلاث يوم الثلاثاء. بنكون بالكلاس في الجامعة. إيه. خلينا نسوي assignment 5. موجود. أوكي بس يوم الثلاثاء لازم لما So يعطينا is الريفيو everything بعدين موجود نفس المكان مني نفتح اسم هذا ايش قاعد الدرب. يقول أنا؟ هذا أبلا أنا ما Guys, أعرف can you أبلا. check? بس الهوم ورك هذا موجود مع الداتا مالته. بموديل موجود يس. موجود ها؟ إيه، So you data don't have بعد. problems.